Okay. So in the last class, we had discussed what is trigonometry and the basics, what is sine theta, cos theta, angle of depression, angle of elevation, and then we were talking about something called as ASTC rule, correct? We were talking about ASTC rule. Do you remember what is ASTC rule? How did I say how you can remember ASTC rule? Anyone remembers? All students take coffee. It is not coffee, it is coffee. Okay, fine. So what was the so that was that ASTC rule was for the quadrant, correct? For the quadrant. So we had first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant, correct? So here it is x, y, minus x, and minus y. So A, S, T, C. So in the first quadrant, what ASTC says, in the first quadrant, all the trigonometric functions are positive. In the first quadrant, all the trigonometric functions are positive. So what are the trigonometric functions? Sine, cos, tan, cosecant, secant, tan, oh sorry, cot. So all these trigonometric functions are positive, which means in between the angle 0 to 90 degree. So 0 in the 90 degree tanka, if you take anything, tan 45, cosecant 30, cosecant 65, anything, it will be always a positive value. So when we come to the second quadrant, that is yes. So what yes signifies is the angle here is between 90 to 180 degree. So here yes signifies for sine and its reciprocal. What is the reciprocal of sine? What is the reciprocal of sine, students? Sine is the reciprocal yaudu? What is the reciprocal of sine function? What is 1 by sine? Cosecant. Good, Danishwari. So it is cosecant. So except sine and cosecant, every other trigonometric functions are negative in the second quadrant. Okay. So sine and cosecant is positive in the second quadrant, and all other four, okay, which are the other four? Cos, tan, secant, and cot are negative in the second quadrant. That is, okay. So sine and cosecant will be positive, andre ಈ angle ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. So if you get sine 120 degree, cosecant 120 degree, the value will be positive. Whereas if you check for cos 120 degree, secant 120 degree, tan 120 degree, cot 120 degree, ಅದರ answer negative ಬರ್ತದೆ. So second quadrant ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ positive? Sine and cosecant are positive. The remaining four functions are negative. Okay, remember student, yes stands for sine, so its reciprocal is cosecant. So sine and cosecant are positive in the second quadrant, and rest of the things are negative. Okay, okay, fine. So when you go for third, we have T. What T stands for? What T stands for? What T stands for, students? T stands for tan. Good. And the angle in this area is 180 degree to 270 degree. Okay, 180 degree to 270 degree. So accordingly, tan and what is the reciprocal of tan? What is the reciprocal of tan? Cot. Yes, tan and cot are positive, and the remaining trigonometric functions are negative. Okay, so tan and cot are positive, students, in the third quadrant. That is angle in between 180 degree to 270 degree. Tan ಮತ್ತೆ cot positive ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ values positive ಆಗಿರುತ್ತೆ, and the rest of the four will be negative. So T stands for tan. Yes, Karthik, if you have any doubt, please put it in the chat box. Okay. Next, we have C. So what C stands for? What C stands for? Okay, what C stands for? Cos. Okay, what is the reciprocal of cos, students? Good, students. What are the reciprocal of cos? What is the reciprocal of cos? Secant. Good. Good, Sharon. Good, Ambika. Good, Tasmia. So it is secant. So what fourth quadrant says?
cos and secant are positive. So in the fourth quadrant, the angle is in between 270 degree to 360 degree. Good, Angel. So cos and secant are positive in this particular angle, in this range, but all the other four trigonometric functions are negative. Okay, hope ASTC rule is clear. Okay, so when we go for the trigonometric chapter in first PUC, if I say ASTC rule, everyone should be like, ma'am, we know this rule and we'll tell how it goes. Okay, so you have understood what is ASTC rule, right? Okay, good students, good. So here you can see I have written it in terms. You can take a screenshot if you want. So here you can see the second quadrant, sine and cosecant are positive. In the third quadrant, tan and cot are positive, and in the fourth quadrant, cos and secant are positive. Take a screenshot of this because you'll need this. Just make a note of this rule. Okay, fine, students. So we'll move on. Have you taken the screenshot? Okay, fine. So we'll move on. So I had told you something about the angles. So you just ignore the radian wala measure that I'll explain once we start the trigonometry chapter in the first PU. Okay, that is as and when we start, we'll discuss about what is this radian measure and all those things. So I want you people to know the trigonometric table. Like you should know the values every time. I had told you a trick also, right? Hope you remember the trick. What was the trick? So if you have 0, 6, 30, 45, 60, 90 degree, and then if you have sine, what was the trick to find the angles? What was the trick to find the angle? First you have to write for 0, you have to write first 0, 1, 2, 3, 4. Yes, then you have to divide by 4. Okay, then you have to take the square root, correct? Then you have to take the square root. Good. So now from 90 to 180, 270, 360. How will the value go? So sine 90 degree is 1. Okay, sine 90 degree is 1. Then you have to put 0, minus 1, 0. 1, 0, minus 1, 0. So when it comes for the cos, write it in the reverse order. From 90 degree, write it in the reverse order. Okay. So it is 0, minus 1, 0, 1. Okay. From 90 to 90 in the 360 degree ge hege baritira sin iddu 1 0 minus 1 0 anta baritira. Similarly when you write cos ulta barilike shuru ಮಾಡಿ. Sin 360 du value cos 90 degree ge ಹಾಕಬೇಕು. Sin 270 degree du value cos 180 degree ge ಹಾಕಬೇಕು. Sin 180 degree the value you have to put it for cos 270 degree, and sin 90 degrees value you have to put it for cos to 360 degree. Okay, and then for tan you can write it as sine by cos. For tan you can write it as sine by cos. Hope you remember the technique. So this is the trigonometric table, and when you come for the class, when we start the trigonometric class, you should be very familiar with the values. So there we don't want anyone to then think and study. So you should have the trigonometric table in your mind fixed. Okay, is that sure? Is that fine, students? Have you taken a note of this? Note ತಗೊಂಡ್ರಾ ಇದ್ರದ್ದು? Okay, so we'll move on. So this is nothing but ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಈ trigonometry ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದು. At what standard you started studying trigonometry? I think in 10th, right? 10th ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ trigonometry ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yeah, yes, okay. So but you are using trigonometry everywhere. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಹ ನೀವು trigonometry ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. It's just that ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು trigonometry ಅಂತ ಹೇಳಿ. So if you are like, if you know how to play football ಅಲ್ಲಿ goal post ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ angle ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ goal ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you can see that forms a triangle. Correcta? So if you are a good mathematician and if you are very good at football, then you can do this very easily. Similarly, fish ಇದು catch ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್? ಸೊ ಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಒಂದೇ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್, ಆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್, ಈವನ್ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಕಲರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಯಾಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಸೀದ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ in physics, though everywhere you have to use trigonometry, and that is nothing but application of mathematics. Okay, so this was about the application of mathematics. Okay, next we'll go for coordinate geometry. Okay, so coordinate geometry kaltidiralla, you have studied about coordinate geometry, right? So what are all things you have studied in coordinate geometry? ಏನೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ coordinate geometry ಅಲ್ಲಿ? What and all you have studied, students? Graph, yeah, you have studied about graph. Then good, Mubarak. Then what else you have studied? Have you studied about ordinate, abscissa, formulas? What kind of formulas you have studied? Section formula, distance formula, kaltidiralla idella? Yes, good, Chandana. Okay, fine. So we'll see. So before actually saying ಯಾಕೆ ಈಗ coordinate geometry ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೀವು ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುವಂತ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ in first PU you'll study something about 3 dimensional geometry. ಅಂದ್ರೆ x y ಅಲ್ಲದೆ z axis ಕೂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so you'll try to imagine the 3 dimensional geometry. 3 dimensional ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು x axis, ಒಂದು y axis, ಒಂದು z axis. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ? You had studied about only 2 axes, that is x axis and y axis, and that axis, x axis and y axis divides the particular plane into 4 quadrant. ಹೌದಾ? x axis ಮತ್ತೆ y axis ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 4 ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಪೀಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್. Whereas when you come for the 3 dimensional, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, how many axes you will have in 3 dimensional, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. So when you are talking about one axis, then you say axis, ಆಯ್ತಾ? axis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, then we call it as axis. Okay, so 3 dimensional ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ? How many axes will be there in 3 dimensional? How many axes will be there in 3 dimension? 3 dimension geometry ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Okay students, 2 is in 2 dimension. x ಮತ್ತೆ y ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು 2 dimension ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Okay, if it is x and y axis, x ಮತ್ತೆ y axis ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಫಿಗರ್ ಗಳನ್ನು 2 dimension ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. If you have 3 axes, if you have x, y and z, then you call it as 3 dimensional. Okay, x, y, z ಮೂರು ಇದ್ರೆ then you call it as 3 dimension. Okay, so origin is the place where your axis meet. This point is origin. ಇದನ್ನು origin ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು O ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು origin ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So 2 dimensional ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗಳು ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು 4 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. QU AD
ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ವೆರಸ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು 8 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಸ್ ಗಳು ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್? Into how many part it divides, students? Into how many parts? 8. And what we call it as? What we call 3 dimensional. Karthik, we are talking about 3. Okay, 2 dimension in the horagade banni, we are talking about 3. Okay, so 8 parts are divided agade. What we call it as? We call it as octant. OCTANT. We call it as octant. Okay, artha aitalla? Fine, students. Okay, ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ 3,4. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸಿಸಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಬ್ಸಿಸಾ. ಅಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಏನ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಿ? ಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಿಸಾ. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ abscissa. So quadrant ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ x ಮತ್ತೆ y ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ x ನೆಗೆಟಿವ್, y ಪಾಸಿಟಿವ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ x is positive and y is negative, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಆಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು z ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? z ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, that will study as when we start that chapter. Okay, next, so you have studied about distance formula, correcta? You have studied about distance formula. Distance formula yak kaltri? Suppose you have 2 points, say point P and point Q, and the point P has the coordinates x1 y1. idan coordinates anta heluvanthadu. x1 y1 annu navu coordinates anta heludu. So point P ಗೆ x1 y1 ಅಂತ coordinate ಇತ್ತು, and if point Q has x2 y2 as the coordinate, okay, and point Q has x2 y2 as coordinate, how to find the distance between P and Q? How to find the distance? PQ is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, correct? This was the distance formula which you had studied, that is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now, okay, in your first PUC also you will study distance formula. Again you will study distance formula. Distance formula ಕಲಿತೀರಾ ನೀವು first PUC ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. But ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೂರು coordinates ಇರುತ್ತೆ, x, y, z. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ P and Q 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x1 y1 z1 ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, and in point Q it becomes x2 y2 z2. So what will be the distance formula? Distance formula ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ? z2 minus z1 add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. So it becomes x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ z coordinate ಕೂಡ ಇದೆ, ನಮಗೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So you'll have z2 minus z1 whole square. Just you have to add. ನೀವು ಕಲ್ತದಕ್ಕೆ add ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. You studied about 2 dimension. In the first PUC we will study about 3 dimension. So ಇಲ್ಲಿ z2 minus z1 whole square add ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear, students? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಷ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕಲ್ತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ section formula, correct? You have studied about section formula. Okay, section formula is suppose point P divides the line segment. ಹೇಗಿತ್ತು? ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ A ಮತ್ತೆ B. A ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ x1 y1 ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ರಿ.
ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ y x2 y2 ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ m1 is to m2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ then this was the section formula. Correct? This was the section formula. m1 x2 plus m2 x1 divided by m2 plus m1 m1 y2 plus m2 y1 divided by m2 plus m1. Correct? So as I told, this year you have one more coordinate, that is z1 z2. So section formula you have to add m1 x2 plus m2 x1 divided by m2 plus m1. Okay, then m2 plus m1 and then m2 plus m1 comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m2 plus m1. So we have one more coordinate z2 z1. So adanna add ಮಾಡಬೇಕು. So m1 z2 plus m2 z1 divided by m2 plus m1. So easy. ನೀವು ಕಲ್ತದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, isn't it easy students? ನೀವು 2 coordinates ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ coordinate ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, so easy. The first PUC topics are very easy. Okay, so section formula. So here we'll wind up the bridge course. So I'll give you a brief about the first PU topics. ಏನೇನಿದೆ first PUC ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. You'll be excited to know, right, what and all you'll be having, what ಏನೇನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ PU, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೇನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ಕಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. So we'll see the syllabus. Okay students, we'll see the syllabus. I have left statistics ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ because statistics I hope you know the things, because ಯಾವಾಗ ನಾನು statistics chapter ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. Okay, is that fine? So we'll see the syllabus. Are you excited about the syllabus? Hope the bridge course was useful for you. Bridge course use ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Yes. Okay, so we'll see the syllabus. Yes. Okay, so the syllabus is, this is your first PUC syllabus. Okay, wait a minute. Okay, so this is the first PUC syllabus. So in total you have 16 chapters. Only 16 chapters you have. Okay, only 16 chapters, out of which okay 16 chapters ನಿಮಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 dimension ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯರ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಅ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಯು ನೋ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So you know about trigonometry. Complex numbers and quadratic equations. Quadratic equations ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So we had studied about quadratic equation. Okay, so ishtu chapters already ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. 1 2 3 4 5 6. So only 10 more chapters you need to study. 6 chapters ನಿಮಗೆ already ಗೊತ್ತಿದೆ, so you need to study only 10 more chapters. Okay, so only these many chapters you have to study. I'll give the notes. Okay, so you just work out the things on the in the working book ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬುಕ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಸೊ ಐದರ್ ಐಲ್ ಸೆಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಲ್ ಸೆಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದು PDF ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. Okay, you can look into the PDF and write down the notes, but whatever I discuss in the class ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, that you have to you people have to